Good morning, all. Welcome to the next part of power electronics. Let us start this session. So, in the last class, we have been discussed about the basics. So, in this session, we will be discuss about problems. So, let us see how to crack the questions which are being asked from rectifiers and basics. See, this is the first question. As usual, uh, hereafter it is completely a training session. We have revised almost all the formulas which are required, and it is your responsibility to recapture everything. So this is the first question I'm dropping here. Let me read the question first. So this is the figure shows you can observe there is one AC voltage and a thyristor and a resistor R, all are connected in series. So now the question is, in case number 1, the resistor R and voltage V of T are connected in series without SCR, without thyristor, without thyristor. Under this situation, what is the power consumed by the resistor R? This is case number 1. Again, in the second case, we are connecting the thyristor with the thyristor and the value of alpha is given. Second case, we are bringing the thyristor into the circuit and it will be connected like the circuit shown in the figure. And it is connected in series with all other elements, and thyristor will be fired at an angle of 90°. Under this situation, what is the power consumed by the resistor? Now you can take the ratio. Actually, the question is find the power consumed by the resistor with the SCR and without SCR. Find the ratio between the power consumed by the resistor with the SCR without SCR. So now it is your responsibility. Supply voltage is clearly given. Find the power consumed by the load, power consumed by the resistor R without SCR and with the SCR. That's all. Take your time. You can take 2 to 3 minutes. Drop your answer in the comment section. Okay. Do it fast. What can be the expected answer? Just try. In power electronics, one thing what you have to remember is while doing the derivation, basically questions will be asked directly. There will be no any twisting in the power electronic circuits. The only thing what you have to do is while facing each and every question, don't memorize anything. While doing practice itself, write step by step solution first, only for first 100 to 200 problems, in order to explore the complete analysis of power electronic problems. Because basically numerical questions will be asked depends on the basic conceptual theories, how the way we are deriving the V0 average, V0 RMS. We know the fundamental procedure, how to calculate the average values, RMS values and all. So questions can be asked directly in the examinations based on those analysis only. So it is very important to keep your attention and being conscious without laziness. Try to practice or habituate with the power electronics subject by doing step by step analysis. If something is asked, instead of waiting, first of all, okay, this is what they have asked, write down the question and identify the requirement, like what are all the parameters that we need to determine for in order to get the answer. That's all. Then proceed further, do step by step analysis. Don't think whether the solution is lengthy or small. Instead of keeping unwanted questions in your mind, it's better to solve the question completely.
If you practice like that, after some time automatically you will be able to understand this subject in a well structured manner, such that later on automatically you will be able to reduce the number of steps that you are putting while solving the questions, and it will speed up the process. But prior to that, it's very important to understand the subject. So my sincere suggestion, don't be lazy while solving the problems which are relevant to power electronics, because in other subjects we can skip many steps, but in power electronics we can skip one or two steps while keeping numerical values. But while doing integrations or derivations part, it's very important to be conscious while doing the analysis. So write down step by step at starting. Slowly you can uh, increase the speed and reduce the steps. It will come automatically. Is there anyone got the answer? Kindly drop your answer in the comment section. I'm waiting for your answer. Comment section is empty. At least say something in the comment section. I just wanted to see your answers after a very long time. Take your own time. I'm giving 2 more minutes also, but it is completely your responsibility to bring the answer. Anyone? No one? Okay, listen. Let me try to solve this question. What is the question? I hope you all have understood the question. Basically, what they asked is, there is one circuit. They have taken one resistor and one voltage source. Initially, they are directly connecting them in series without SCR. Under that situation, what is the power consumed by the resistor? That is the first question. I know many of you did this easily, because without SCR means directly we know power consumed by the resistor. Case number 1, I am calling it as PR1, power consumed by the resistor in case 1. We know it can be calculated with the help of power consumed by the resistor. What is the formula? RMS voltage drop across the resistor divided by resistor value. So I am treating this is our output port. Basically in AC, power consumption will be measured in RMS value, effective value. We can call RMS value means effective voltage. So this is called effective voltage. So we will be calculating the value of RMS power always in AC, first conclusion. Now without SCR we can simply say, but how do I calculate the V0 RMS? Sir, since there is no SCR, if there is no SCR, then we will be having only supply voltage and resistor in our circuit. Then if you apply KVL, supply voltage will be simply dropped across the resistor. According to Kirchhoff voltage law, voltage supplied by the source will be equal to voltage absorbed by the load. Okay, but here in this case, if you observe, only one load is there, simply one R. So supply voltage will be simply dropped across the load, but I need RMS voltage. I need only RMS voltage. If you observe what is given to us, sir, the given is not supply, instead, and given is not RMS voltage, given it is, they have given input voltage. I am calling it as supply voltage, right? They have given, but that is 5 into square root of 2 into sine times of omega t. I hope you all know this voltage is called
instantaneous voltage. This is called instantaneous voltage. But what I want, I need RMS voltage. For that, we need maximum voltage. You all know this is called what? Maximum voltage. Now, how will you calculate the RMS voltage from maximum voltage? Vrms equal to Vmax upon square root of 2. If I will be substituting the value of maximum voltage, so 5 into root 2 upon root 2. So root 2 will be cancelled out. Finally, the RMS voltage will be equal to 5 volt. So successfully, we got the output voltage in the case number 1. Just understand the subject. Keep smile in your face and be happy. Okay, sir. Now, how do I calculate the power consumed by the resistor? That is very simple. So, the power consumed by the resistor in the case number 1 equal to V naught RMS. What is the value of output RMS voltage? 5 voltage. 5 square divided by R. Treat this one as your equation number 1. That's all. First case is normal case. Now, let us keep our attention with the second case. Second case means power consumed by the resistor. As usual, same formula. Output voltage divided by resistor R. But what is the expected output RMS voltage in the second case? Second case means what? We are going to drive the same resistor. We are going to supply the power to the same resistor. But this time I am doing this with some controlling element that is called SCR, silicon controlled rectifier. Now, if you observe, this is instantaneous input voltage and this is resistor R, this is thyristor T. How do I get the answer for this now? So, it is your responsibility. Let us see. When thyristor is connected, now if you observe this circuit carefully, this is called single phase off wave rectifier. Yes or no? With a resistive load. Single phase off wave rectifier with a resistive load. For a single phase off wave rectifier with a resistive load, what is the formula to calculate the V naught RMS? That is very simple. What is this? That is Vmax upon 2 into square root of pi into phi minus alpha plus sine of 2 times of alpha by 2 whole power 1 by 2. This is the formula that we are using in order to calculate the V naught RMS of a single phase off wave rectifier when it is connected with a pure resistive load. Yes or no? I hope you all know this formula. Okay, sir. Now, in the second case, if you observe the question, they clearly told that the firing angle, second case, thyristor will be fired at alpha equal to 90 degree. So, you can simply replace the value of alpha by 90 degree. Alpha by 90 degree. So, what will you obtain? In the second case, if I will reduce this one, Vmax upon 2 into square root of pi in bracket pi minus c. Pi is in radiant. Alpha should not be in degree. So I am converting it to radiant. 90 degree, its correspondent. How will you convert a degree to radiant? Degree to radiant or radiant to degree. This process must be very important. If you are having something in degree, in order to obtain the equivalent value in radiant, what you have to do? Just to multiply it by pi upon 180. So that value will be converted from degree to radiant. No sir, I am having some value in radiant. I just wanted to. Value in radiant means some numerical value. Like we can consider x, y, p like that. So let me consider x. It is in radian. For that, if you want to convert it into degree, multiply it by 180 degrees. See, let me take some other value. P. What you have to do? P multiplied by 180 degree by pi such that radian value will be converted into degree. So this is degree to radiant or radiant to degree conversion process. In that way, see, I am having 90 degree. I just wanted to convert it into equivalent radiant value. What will you do? 90 degree into pi upon 180 degree. Now degree get cancelled. 90 degree by 180 degree will become 1 by 2. So I can write its equivalent radiant value will be pi by 2. Do remember all the fundamental basics. Gita 0.25. Very good. Let's see. Now here let us continue. Sine of 2 into alpha. When I am putting alpha by 90, it will become 2 into 90 will be 180. You all know sine 180 will be 0. 0 by 2. Whole power 1 by 2. Chalo.
Let us proceed further. So from this, in the next step, what we can say is it will be Vmax upon 2 into square root of pi. Okay, sir. Pi minus pi by 2 will be simply pi by 2 whole power 1 by 2. Let us proceed further. Vmax upon 2 into square root of pi. See, this expression can be written like this, root pi upon root 2. Now see, the root pi will be cancelled. So finally, we will be coming back with the Vm upon 2 into root 2. Here, Vm is nothing but the maximum voltage offered by the supply. Here, Vmax, this is Vmax indicate maximum supply voltage. Do you know maximum supply voltage value? Yes, sir, it is already given. What is the value of it? Let us go back to the question for that. See, in the supply they had given instantaneous voltage V of t equal to 5 into root 2 sine omega t. So this 5 into root 2 is called maximum supply voltage. So now come back to the question. Substitute here. So it will be 5 into root 2 upon 2 into root 2. Root 2 will be cancelled. 5 by 2 will give you 2.5 voltage. So finally, we have estimated the output RMS voltage. Now it is time to explore the value of power consumed by the thyristor in the second case. So this can be written as PR2 equal to V0 RMS 2.5 whole power 2 upon R. So this is the second case. Equation number 2. What is the question basically? They have asked power consumed by the resistor in the case number 1 to power consumed by the resistor in the case number 2 to 1. In the second case, just now we have calculated. Let me drop the answer here. So PR2 by PR1 equal to the power consumed by the resistor in the second case is 2.5 square upon R divided by the power consumed by the resistor in the first case is 5 square upon R. 5 square upon R. So let us proceed further. RR will be cancelled out. This can be further written as 2.5 upon 5 whole square. 5 will cancel it. 2 times of 2.5 will be 5. So it can be written as 1 by 2 whole square. Or we can write this one as 1 by 4. Or we can say the correct answer is 0.25. That's all. So easily we have calculated. But it is very important to remember the formulas, or if you don't remember the formula, then you must know how to bring that formula. In our lecture, I did clearly step by step how to develop the equations. Right? I have developed the analysis in a proper manner. So follow it in a structured manner such that you will get the complete idea how to calculate the RMS value, how to calculate the average value. Then for some circuits you can observe the lecture. For few circuits you should draw by your home, and you have to learn how to develop the equations. That is very important. Don't be lazy and don't copy from anywhere. Bring it from your brain. Okay. Anyway, what is the expected correct answer for this question? 0.25. We did right. So that is the correct answer. Sure. Let us go ahead with the next question. The next question what they had given is 1 minute, guys. There is one single phase of a rectifier. It is used to supply power to a load of impedance 10 ohm. See there. That's a single phase half-wave rectifier and its supply voltage is 220, frequency is 50 Hz. It will be supplying the power to the 10 ohm load. This is the load value they had given. So power will be transferred from source to load with the help of half-wave rectifier, like the circuit that we saw earlier. And the value of alpha is given 60 degree. Effective value of the voltage is dash. What is the meaning of effective voltage? For this question, I am not going to give you the answer. You can take 2 to 3 minutes, but I need answer from your side. Drop it in the comment section. Do it fast. Do it fast. You know what is the meaning of effective voltage? I mean effective value of the voltage. Just now I told you. So I don't think that you people are expecting the answer. I am expecting the answer from your side. Calculate and do it. Drop it in the comment section. Do it fast. Faster போடுங்க. Be conscious. Accurate solve பண்ணுங்க. டக்கு 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 டக்குன்னு போடணும். You should not be slow. Okay, you must. You are preparing for what I can say. You are aiming for top score. Not like it means you have to understand the whole subject. Not
You should not avoid even a single point. Anyone got the answer? Drop your answer in the comment section. I'm waiting for your answer. Keep calci with you. If it is required, you can use. Got the answer? Then, what is the question? Let me start the solution. They told that it is single phase half wave rectifier. So how this circuit will be looking like? There is one AC source, one thyristor, and the value of the load is clearly given. It is 10 ohm. That's all. Now what they told is, this is thyristor. It is fired at an angle of 60 degree, clearly mentioned. Supply RMS voltage directly given 220 voltage. And if you observe, the value of the load is also clearly defined as 10 ohm. Now, effective value of the voltage is nothing but RMS voltage. Yes or no? Just few minutes ago, I wrote this somewhere. See there? Effective value and RMS value both are equal. So here you are requested to calculate the value of V0 RMS voltage only. Output RMS voltage. What is the formula? Vm by 2 into square root of pi in bracket pi minus alpha plus sine of 2 times of alpha by 2 whole power 1 by 2. This is the formula. You all know that. Gita 85.226. Very good. Now see there, substitute all the value. Alpha is given, but here I need answer in radiant. How will you do that? When I am having 60 degree, I just wanted to know its corresponding radiant value. For that I am multiplying it by pi by 180. 10 will be cancelled. 3 times of 6 will be 18. So its corresponding value will be pi by 3. You can substitute pi by 3 here. Here directly you can substitute degree value. So sine 2 into 60, sine 120 by 2. And how will you substitute the Vmax? Given it is RMS voltage. You also know the relation. Vrms can be written as Vmax upon square root of 2, or we can say Vmax equal to square root of 2 times of RMS voltage. This is maximum voltage. Now we can substitute that maximum voltage here. Root 2 into 220 voltage divided by 2 into root pi. Pi minus pi by 3, sine of 120 by 2 whole power 1 by 2. Just reduce this, you will get the answer. Use the calci, sometimes it is required. I hope you all got it. Now from this, suppose if you will be requested to calculate the
RMS power or see in AC average and RMS power both are same only, but in DC side both will be different. See, we have RMS voltage separately and V0 average voltage separately. Suppose if they are asking find out the total RMS power consumed by the load, means what will you do? V0 RMS square divided by R. Value of R is given, V0 RMS known, you can easily identify the power consumed by the load. That's all. Fine, sir. Now let us keep our attention with the next question. Actually, in this question, there is a single phase half wave rectifier as usual. It is a single phase half wave rectifier, and it is transferring the power to the load of 20 ohm as usual. There is one more, once again, single phase half wave rectifier is transferring the power to the load of 20 ohm. During this transition, thyristor will be in on state. When thyristor is on, people are observing that maximum RMS current through the thyristor equal to 10 ampere. On state means thyristor in conduction, that's all. Then what is the average on state current through the thyristor? That's all. What is the average on state current? What is the difference? Don't get confusion between maximum and RMS. Let me tell you the logic. Basically what will happen is, when the moment you are trying to turn on the thyristor, suppose let us take like this. What will happen is, slowly the current flow through the thyristor will be increasing, then it will be crossing latching current, then it will tries to reach its steady state value. Now if you observe, which is called maximum RMS current here, initially the RMS current is started at a value of 0, then it is slowly increasing. Finally RMS value reached its maximum value, that is called maximum RMS value. Basically it is called RMS current, simply, that's all. Don't think too much. If your device is having the ability to surface to surface 10 ampere RMS current, when the moment you are trying to turn on the device, immediately it will not allow this 10 ampere RMS current. Slowly it will be gradually increasing to 10 ampere. But its maximum value is maximum RMS value is 10 ampere. That is what they're trying to mean here. So don't get confusion with the maximum and RMS. That is basically they are talking about RMS value of the on-state current. Then what is the average value of the on-state current? Take your time, drop your answer in the comment section. You can take 2 to 3 minutes as usual. Do it fast. Take your I'm giving 2 more minutes also. Do it slowly, step by step analysis is very important. Slowly in the sense consciously, don't go too much slow. That is good, sorry, that is not good thing. Do it accurately, consciously, first of all, step by step. Don't be lazy. Oh, why it is coming this many steps, why steps, 10 steps, 20 steps are coming, how can I solve? Don't raise this type of questions when you are solving problems in power electronics, because majority of the questions will take time. When you are doing the practice, remember this word, but after doing this practice in a proper way, after solving some 200 or 300 questions, this subject will become very easy. Then you might be thinking, இந்த சப்ஜெக்ட்க்கு நம்ம இவ்வளோ நாள் இவ்வளோ பெருசாக பில்டப் பண்ணிட்டு இருந்தோன்ற மாதிரி இருக்கும். பிகாஸ் இது ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட். ஒரு சில ஃபார்முலாஸ்ல அது மட்டும்தான் இருக்கும் கொஸ்டின், அதுவும் ரிப்பீட்டட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் நல்லா பழகி இப்போ ஸ்பீடு உங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா ஒரு சில டைம்ல அதே வேல்யூ ரிப்பீட் ஆகும். பேசிக்கலி பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து பவர் சிஸ்டம்ல தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் மேஜர்லி.
ஐ மீன் நம்ம வீட்டில் இருக்க அப்ளிகேஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கூட ஹவுஸ் வோல்டேஜ்னா 220, இண்டஸ்ட்ரியலில் கனெக்ட் பண்ணாங்கன்னா 440. அதனால் ரேட்டிங்ஸ் வந்து டேரெக்டாக நம்ம அடிக்கடி கொஷின் சால்வ் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது ஒரே ரேட்டிங்கில் வந்து கொஷின்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ தென் இட் பிகம் சப்ஜெக்ட் வில் பிகம் வெரி ஈஸி. But in order to do all these things, it is very important to build the basement very strongly. That is very important. So drop your answer. It doesn't matter how many minutes you are taking. I'm giving extra minutes only. Spend your time, but explore it in a proper way. Drop your answer in the comment section. Comment section is empty. Anyone? That is where we are struggling. ரெக்டிஃபயராக இருந்தது அப்படின்னா மோஸ்ட்லி பேசும்போது எதை பற்றி பேசுவாங்க? அவுட்புட் ஆர்எம்எஸ் வோல்டேஜ், அவுட்புட் ஆர்எம்எஸ் கரண்ட், அந்த மாதிரி தான் பேசுவாங்க. கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஒரு சிங்கிள் பேஸ் ஆஃப் வேவ் ரெக்டிஃபயரை அதை ஒரு லோடில் கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. சப்ளை வோல்டேஜ் வேல்யூலாம் கொடுக்கல. ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ கன்சியூம்டு பை தி, அதாவது அந்த சர்க்கியூட்டில் போகிற ஆர்எம்எஸ் கரண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ அதே சர்க்கியூட்டில் ஆவரேஜ் கரண்ட் எவ்வளோ போகும்னு கேட்குறாங்க. எஸ்ஆர் வந்து ஆனில் இருக்கும்போது. How do we do this? What is the basic formula that we are using in single phase half wave rectifier with the resistive load in order to calculate the output RMS current? Output RMS current is given, it is 10 ampere. Don't get confusion with that word is called maximum. I told the relation between maximum and RMS value. That is RMS current only. You all know during in the on state, current flow through the circuit will be equal to what? Since all the elements will be connected in series, so it is time to explore the formula to calculate the output RMS current of the single phase half wave rectifier. If you know that, it is very easy to bring out the value of average RMS current. Let us do the analysis. I hope I have given sufficient time for you people. It's time to explore this circuit. Listen, basically forget about this question. I'm asking you a simple question. I'm giving you one AC source and I'm connecting with the CR and a resistive load. Forget about the question. SCR voltage is given as V of T, thyristor is T, resistor is R, and I would like to measure the voltage, output voltage across the thyristor. So this is going to be our output voltage. Now how do I bring the relation between input and output voltages? Here, input voltage, that is called instantaneous voltage, V of T. This can be defined as Vm into sin omega t. In your examination, sometimes they will be giving you the instantaneous voltages, or sometimes they will be giving you RMS voltage. If the given expression in this format, some value into sin omega t, then that is called instantaneous voltage. Otherwise, they will be giving you only RMS voltage. By default, if you are having like in the last question, if you observe, simply they had given 220 voltage 50 hertz. This is RMS voltage, directly we can take. But if you observe, prior to that question, we saw one more question, V of T. This is called instantaneous voltage. In this case, how they have defined 5 into root 2 times of sin omega t. So the difference is, in the first case, they were given what? Instantaneous. But in the second case, they had given RMS voltage. Okay. Okay. 1 minute. Yes. So this is the given. Now how do I measure the output voltage? Anyway, I don't want output voltage. I will be going up with the output current. Because you know, if I will derive the output current, basically same relation you can use for output voltage also. So when the moment I am trying to measure the output current, basically what is the formula to calculate the average value of the output current and RMS value of the output current? Let us start from average value. Average means it is basically area by time period. Single phase half wave rectifier. It is called one pulse converter.
how its waveform will be looking like. I am drawing the waveform of the current also for your understanding. Let us start from input supply voltage. Supply voltage we are giving sinusoidal. Undoubtedly we are giving sinusoidal only. Now when the moment we are trying to draw the output, what might happen? See, first of all, we are connecting R load. When the moment you are connecting the R load, there will be no phase angle difference between voltage and current. Voltage and current will be aligned in the same phase. So the phase angle difference between voltage and current will be 0 degree. Yes or no? When the moment we are connecting resistive load. But this thyristor might be fired at some angle. If you observe, this is 0 degree, this is 180 degree, this is 360 degree. At what degree we are triggering our circuit? See, now what happens is this supply voltage is ready. In the positive supply, if you observe, your sinusoidal voltage basically will be having two polarity. If you observe, see, one is positive polarity and another one is negative polarity. Now from 0 to 180 it will be having positive polarity. Positive polarity means here you will be having plus, here you will be having minus. So positive voltage will be injected across the anode, negative voltage will be injected across the cathode, but it is not diode, it is thyristor. Just by keeping positive voltage across the anode, we cannot turn on the SCR. It is very important to give the firing angle. Firing angle means we must inject the gate current. That gate current must be injected at a particular angle or particular time period. We saw some questions, I hope you all have remember in the previous sections. We saw how to turn on the SCR, for how many duration we have to continuously inject the gate pulse in order to turn on the SCR or in order to maintain the SCR in on state. That kind of basic questions we saw. So now the question is, they have given already, they are injecting this gate current continuously till 60 degree. At alpha equal to 60 degree, thyristor is fired. It means by giving the continuous current till 60 degree, thyristor will be getting, thyristor slowly trying to turn on, and it is crossing the latching current at alpha equal to 60 degree. So it will be suddenly turn on. Once it is turned on, then what will happen? Till that point, what you might have observed. See, now let me draw the waveform of the output voltage. I will draw first, then we will be going with the output current. Sir, the problem is, I hope you all have remember, I told you supply voltage will be equal to voltage blocked by the thyristor plus output voltage. According to Kirchhoff voltage law, source voltage will be equal to algebraic sum of source voltages will be equal to algebraic sum of load voltages. Here thyristor is kind of a load, resistor is a load, and the supply voltage is Vs. So this supply voltage must be equal to voltage drop across the thyristor plus output voltage. Now if you observe, till 60 degree, till alpha equal to 60 degree, thyristor did not turn on. It did not turn on means it is behaving as a open circuit. Open circuit means current flow through the thyristor will be 0. If current flow through the thyristor will be 0, then current flow through the resistor, current supplied by the source, all the current will be 0 from 0 to 60 degree. At the same time, what about the output voltage, sir? When the current is 0, if you measure the output voltage, see, current flow through the resistor is 0 or not? Yes, sir. So if current flow through the resistor is 0, we are measuring the output voltage across the resistor only. When the current flow through the resistor is 0 ampere, then the voltage drop V of t is equal to 0 into R. That will also become 0 from 0 to 60 degree. Sir, then where the supply voltage? Where is that supply voltage? We have supplied, if you observe the waveform, the supply voltages keep on increasing from 0 to 60 degree in this portion. This voltage will not going to appear in the output side, sir. You are telling that that is 0. Then where is that voltage? That voltage will be appearing across the thyristor. So that voltage will be appeared across thyristor. Okay, sir. So after 60 degree, what will happen? See, so till 60 degree, if you observe, the sinusoidal voltages keep on increasing like that. So from some point, a certain point, from 0 to certain point, this voltage will be blocked by thyristor. Now from this moment onwards, once thyristor is turned on, immediately thyristor on state means thyristor will be short circuited. Off state means open circuited, on state means short circuited. Once thyristor will be short circuited, then what will happen? The remaining portion of the supply voltage immediately started. See, remaining portion means from which, where we are starting? From some position. See, initially it was in 0 sinusoidal voltage, then at 60 degree it has been reached some point. From this point we have to start. Remaining voltage will be started
appearing across the output like this. But after that, the problem is when we are entering into the negative zone, since we are having the resistive load will be accepting instantaneous changes. When the supply polarity is reversed, see that supply polarity reversed means this plus will become minus, this minus will become plus now. Polarities get reversed. So across the anode we will be having negative voltage, across the cathode we will be having positive voltage. In order to turn on the SCR, we need two conditions. One is across the anode we must inject the positive voltage, or we can say anode voltage must be greater than cathode voltage. That is the condition number one. The condition number two is we have to apply the sufficient gate current. Gate current must be not equal to 0. When the moment we are injecting the gate current, and the thyristor will be turned on. So these two conditions are mandatory. Now in the second case, when the supply polarity will get reversed, positive voltage will be appearing across the cathode, negative voltage will be appearing across the anode. So we can say cathode voltage will become greater than anode voltage. Can you turn on the SCR? No sir. In this case, SCR will be forced to turn off. Though we are trying to turn on this device with the help of gate current, see I did not make the value of gate current as 0. Still gate current is present, but I'm injecting negative voltage across the anode. One condition is failed. Because of this, thyristor is forced to turn off. Once again, it will become open circuit. If it is open circuited, then how will you draw the waveform? Again, the voltage, output voltage will become 0. Why? When the moment thyristor started behaving as a open circuit, it means the supply voltage will be blocked or it will be dropped across the thyristor. It will not be allowed to the output side. So till 360 degree, there will be no presence. You can observe you should not turn on the SCR because negative voltage will be appearing across the anode, I can say, or I can say the value of cathode voltage will become greater than the value of anode voltage from 180 to 360 degree. So there is one condition is failed to turn on the SCR. SCR will be automatically turned off. See, resistor is a passive element and it is not having, it won't store the energy, it will not oppose anyone. If just it will oppose the current flow, that's all. If you increase the value of resistor, current value will decrease. If you decrease the value of resistor, current value will increase. That is the only thing that can do. It will not oppose any other property. So in this circuit, whenever we are having resistor, we no need to talk about, we no need to think too much. Simply we can draw the circuit. Okay, sir, you have drawn the output voltage waveform. But in the question, in our examination, in your question, you were asked to calculate the value of current only, not voltage. Let me draw. It is very simple. You know, in open circuit, current flow is 0. That's why your output voltage becomes 0. Yes or no? Why I put output voltage is 0 from 0 to 60 degree? Because current flow through the resistor is 0. Since we are measuring the output voltage across the resistor only. When the current flow through the resistor will become 0, then the voltage drop V is equal to I into R. When I is 0, then voltage V also will become 0. So whenever here in this circuit, what I observed is, if voltage is 0, then current also 0 ampere. Again, from 180 to 360, current will be 0 ampere. So it will appear only from 60 to 180 degree. So what I can say, 60 to 180 degree means same. So how its waveform will be looking like? The nature of the current and the nature of the voltage will be similar and they will be in phase. Why? Because we have connected resistive load. In case of resistive load, the phase angle difference between the voltage drop and the current flow through the resistor is 0 degree. So you can observe the same pattern without phase displacement. Voltage waveform and current waveform will be similar to each other when we are having resistive load. Sir, magnitude also will be same? No. How it will be same? The relation is V naught equal to I naught divided by R. That is the relation. So if you want to know the value of, sorry, see that this is called unconscious. According to Ohm's law, V naught equal to I naught into R. Or I can say I naught equal to V naught by R. So we know the relation between voltage and the current here. Fine, sir. So this is how we are drawing the waveform for the given circuit. Now it is time to see. We have explored the output waveform. I have drawn the output voltage, output current, everything I did. What is the question? I just wanted to know the average output current and RMS output current. Shall we start? Yes, sir. That is the process. I am only keeping our attention with the current.
If I will do the analysis for current, you can easily understand the analysis for voltage. See, now I am just exploring only current waveform. What we have observed is input side we were injected the waveform to 360 degree, one complete sinusoidal waveform injected, but in the output side current I am generalizing, instead of keeping 60 degree I am keeping alpha, because in this question alpha equal to 60 degree, but in other question alpha is different. For your understanding I am keeping fixed general value. So this is the waveform pattern that we have observed for the current output current. Yes or no? Yes sir, this is the waveform that we were observed for the output current. So here from 180 to 360 current is 0 ampere. From 0 to alpha also current will be 0. In the remaining portion, the current flow through the circuit can be defined as Im into sine omega t. Normal expression like voltage. This is instantaneous current. So now how will you explore the value of average current? Average means, so the basic formula is area by total time period. Now if you observe, we are observing complete cycle from 0 to 360 degree. This is one complete cycle. When the moment I am injecting one complete waveform from the input side, what might happen at the output side? So total area, we have to consider the total time period. So 1 upon total time period is 2 pi, that is 360 degree. I am writing it in radiant. Geeta 4.27 ampere, very good. So see, area time period we have done. Now how will you calculate the area for this waveform? We don't have any standard formula. See, if I will have a square, if I will have a square x and y, simply I can say square means x and y both are equal. So area will be the product of x and y. For rectangular and square, if I will have triangular, then half bh. Like that, we are having some standard formula only for few people. But if you observe, this waveform is a random waveform. It is not having a complete structure. How do I calculate the area of this? For that, whenever your area, if you are observing some pattern, some waveform, which is not having standard values, in that case, we will be using integral. That is the application of integral. Integral basically used to estimate the area of any signal. So let me go ahead with the integration, and we are starting from C. We are starting from 0, we are ending up with the 360 degree. But how I will break this limit? I can write like this: from 0 to alpha the value of the current is 0. From alpha to 180 degree, from alpha to 180 degree, the current flow through the circuit, you must consider instantaneous current. Each and every instant, what is the current flow through the circuit? Then if I will go once again from 180 to 360, current will be 0. So I am not considering zero effects here, only I am considering the values. Now you can reduce this circuit. This will be 1 by 2 pi. Im you can take out. Sin omega t, if you integrate, it will be giving you minus cos omega t alpha to C. Here once again you can keep 180. I am keeping 180 means simply pi or 180. You can keep anything. Anyway, you will be getting the answer. Alpha to 180 degree. Let's see what will happen. From this I can say Im upon 2 pi minus cos of omega t. We did the integration with respect to omega t. So omega t will be replaced by 180 minus of. While going along with the lower limit, we must keep one minus. Already one more minus is there in the expression. So minus into minus will be plus, and I can say cos of alpha. This is the expression. Now what can be the expected answer from here? I can say what is the value of cos 180? Anyone? The value of cos 180 will be equal to minus 1. Already one more minus is there. So we can write Im by 2 pi into 1 plus cos alpha. This is I naught average. Sir, instead of memorizing anything here, try to understand how I am exploring here, because I am teaching step by step just to in order to let you all to understand the subject in an extraordinary manner. Okay sir, now we know how to calculate the I naught average. Now it is time to explore what is the next value, I naught RMS. How will you calculate the RMS value? Root means square, RMS means. Yes or no? Yes sir. Now same formula once again, area by time period, but in this case what we have to do, we have to square the area under root. So 1 by 2 pi integral, same, only alpha to 180 we are having.
You know, I hope you all know how to calculate the RMS values. It is same like average value, but in this case we have to square the signal. Im sin omega t square. Then you can do the integration, but keep all terms under root. Root means square value. Mean means what? Average value. I am giving the explanation. See, RMS is simply called root mean square. Root mean square. Now do all these things one by one. First, what we have to do is mean square means this is mean means average value. Already we saw this is the average value. So for the while doing the average value, while calculating the average value, we have to square this. That is what I did. This is called mean square. First work is over. Average value square we have taken. Next we should take root. Root means, so I am taking root for the whole function. That is the meaning of root mean square. Average value square பண்ணிட்டு you should take root. That's all. It is general for all. Now you can proceed further 1 by 2 pi. So before proceeding further, we can write Im square. This is constant. I am taking it out. Sin square t can be written as 1 minus cos 2 omega t upon 2. Before taking the integration, I am doing this alpha to 180 degree into d omega t, and don't forget to keep them under root. In the next step, it can be written as Im square upon 2 pi 1. See, can you take this 2 outside? It is constant, so already one more 2 is there outside, so 2 into 2 will become 4 now. Integrate 1 with respect to d omega t, that will give you omega t minus cos omega t will give you sin 2 omega t. Inner differentiation will give you 1 2. Now let us substitute the limit from alpha to 180, and don't forget to keep all these terms under root. Let us proceed further. I don't have space. What should it? Yes, I am deriving here. Okay. 1 minute, guys. So finally what we got? Im square by 4 pi omega t. Let us substitute all the values here. Im square upon 4 pi in bracket. If you observe, see, first this omega t will be replaced by upper limit is 180 degree. I am writing it in radiant. Radiant value will be equal to pi, I hope. So pi minus alpha. See, upper limit is pi, lower limit is alpha. So this formula can be written as pi minus alpha. 1/2 is over the another limit. Now let us keep our attention. If you go ahead with the lower limit, when you are substituting sin 180, what is the value of sin 180? Sorry, not sin 180, sin 2 times of 180, it will become sin 360 degree. You all know sin 360 will be 0. So upper limit is 0, minus of, we have to substitute the lower limit. See, already one more minus is there in front of sin. When we are going along with the lower limit, one more minus will be present. So what will happen? Finally, you will be coming up with a 5 minus alpha plus sin 2 times of alpha by 2, and don't forget to keep all these people under root. I hope you all have remember the same formula I would have expressed for V0 RMS for the same single phase half wave rectifier. It will be na, I'm deriving it for current. So for the voltage also it should be same. So I0 RMS, finally it can be expressed as Im square under root. You can take it out. Im you can take it out, divided by, if you take 4 outside, it will become 2. Pi will be once again under root pi only. Now can I write like this? Pi minus alpha plus sin 2 times of alpha by 2. You can keep all these terms under root. Now it is time to understand one more thing. Guys, listen. You might have observed for the V0 RMS also I wrote the same formula, but there what is the change that I kept is Vm by 2 into root of pi, and here I kept the same expression without having any changes. Same formula will be explored. What is the difference? In place of Vmax, I am having Imax. It means in the output side, if you know the value of V0 RMS, simply divide this whole value by the load. What is the load here? R. So V0 RMS divided by R will give you the value of I0 RMS. Are you getting me? Or you say, if I will divide, simply I am dividing. If I am dividing this Vmax by R, what is this? Vmax by R can be written as Imax. Yes or no?
That is what written here. That is the difference. Nothing is different apart from this. So this is how we are deriving the formula. Anyway, we understood how to bring the RMS current, we understood how to bring the average current. It's time to explore the answer. Go back to the question now. Where is the question? This is the question what they asked us. They have given the RMS value of this current. This current is given and average current is what? That is the question. And the value of firing angle is given as 60 degree. Am I right? Did they given in the question? Is the value of alpha equal to 60 degree? 1 minute, guys. I forgot to note down this. What is the value of alpha that I had given? I hope I had given 60 degree only. Now you can carry on. So alpha is given as 60 degree. It is already given in the question, right? You can carry. Without alpha it won't be possible, so definitely it might have given in the question alpha equal to 60 degree. Now it's time to explore. Where is I naught average? This is the question, right? If you want to know the value of I naught average, what are all the parameters that you must know? You have to know the value of alpha. Alpha is already defined, alpha equal to 60 degree. Yes, sir. But what is the value that is not known for us? Value of Imax is not known. Remember one more thing. நீங்க டைரக்டா என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின்ல இப்ப IRMS equal to we all know Imax divided by square root of 2. சார் அப்ப இந்த ரிலேஷன்ல இருந்து நம்ம டைரக்டா வந்து Imax ஓட வேல்யூ வந்து கால்குலேட் பண்ணக்கூடாதா? Of course this relation is general relation, you can do in that way. But now we are not having இது எப்ப வந்து valid அப்படின்னா when you are having complete sinusoidal waveform in the output side. Do you have like that? See there, நம்ம receive பண்ணது only one certain fraction value. இந்த இடத்துல வந்து நீங்க அந்த ரிலேஷன் அப்ளை பண்ணக்கூடாது. We brought this relation for the complete expression where we have pure sinusoidal from 0 to 360 degree. Here we are not having sinusoidal waveform from 0 to 360 degree. If any one of you did like that, kindly observe this. This is wrong here because I had given the reason why you should not do that. Then how do I calculate the value of this maximum current, sir? They have given RMS value, right? See, now the value of RMS current given in the question, how much it is? 10 ampere. Value of the RMS current is given in the question, that is 10 ampere. Substitute here. Value of alpha is given 60 degree. Value of alpha is given 60 degree. Now see that the one and only unknown is Imax. Calculate this value here. Substitute that value here. You will get the value of I naught average. Basically in power electronics, I am repeating one more time. These kind of relative questions only often being asked. For with some other parameter, they won't ask only current always. Sometimes they will be talking about voltage, some other parameter. But questions are always being asked directly. Only some small chota twist will be given in the question. That too very easy. But it is very important to know how to analyze the questions. Okay, நீங்க first proper ஒரு 20 or 30 questions நிதானமா analyze பண்ண கத்துக்கிட்டீங்கன்னா automatically the chapter will become easy for you. But it is very important to understand it. Okay. Chalo. Let us go ahead with the next question. What is the question here? This is the given thyristor. This is as usual single phase half wave rectifier only. Again they have given a resistive load. Data is given. So the value of the resistor you can take as usual 10 ohm. Let me take the same value 10 ohm resistor, and it is triggered. See guys, listen. A single phase half wave rectifier feeds a resistive load of 10 ohm. They have given shown in the figure, and thyristor is triggered. Mark this word. Thyristor is triggered by a constant DC signal. What they told is thyristor is triggered by a constant DC signal. What is the meaning of this? Constant DC signal. Thyristor is triggered by a constant DC signal. I am just continuing. What they told is first, a single phase half wave circuit, a single phase half wave rectifier is feeding 10 ohm resistor as shown in the figure, and thyristor is triggered by a constant DC signal, continuous constant signal, right? They told a constant signal. That is what they told. Next, the thyristor is commutated at 180 degree. The thyristor is commutated. Let us test your knowledge. உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு power electronics புரிஞ்சிருக்குன்னு பார்ப்போம். Thyristor is commutated
at 150 degree. இதை சொல்லிட்டாங்க. இது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கம்யூட்டேட்டர் வந்து பீட்டா ஈக்குவல் டு 150 டிகிரி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. போத் ஆர் சேம் ஒன்லி. திஸ் இஸ் கம்யூட்டேஷன் ஆங்கிள். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் 150 டிகிரியில் கம்யூட்டேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. Now the question is, then the average output current is dash. I naught average is dash. அவ்வளோதான். I am repeating one more time. Single phase half wave rectifier is feeding the power to a 10 ohm resistive load as shown in the figure. The thyristor is triggered by a constant DC signal and the thyristor is commutated at 150 degree. Then find the average output current consumed by the load. That's all. You can take 3 to 4 minutes also, but I need the answer from your side. Last question, many of you posted the answer. Sadhana Gunasegaran 6.28 ampere, very good. Geeta 4.27 ampere, very good guys. What other people are doing, see, it doesn't matter whether you are dropping the correct answer or wrong answer. It all about is whether you people are going in the correct way or not. What you must do is, when the moment I am trying to give some time, whatever the knowledge that you are having, try to explore it on the paper. When you are getting the wrong answer, you can compare your solution with the solution that I am dropping here, such that you can do the corrections only at the time of startings. Slowly that habituation will come. Then you will be able to do the analysis by yourself. Here I am teaching, you don't need to be bothered. I only guided you, don't follow any textbook solution or publications, but it doesn't mean that you can't follow the lectures also. You should follow the lecture to understand the subject first. Otherwise, how will you be able to solve the problem? So it is good to compare your solution with the lectures. Okay, so do something on the sheet. Something means not anything, something which is relevant to the question. ஒரு சிலர்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். நம்ம ஒரு 2-3 கொஷின் சால்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம மைண்ட் அப்படியே ஒரு மாதிரி எங்கெங்கேயோ போகும். ஏதோ படம் ரிலீஸ் ஆகும், படத்தை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருப்போம். நம்ம கை பார்த்தீங்கன்னாக்கா நோட்டில் நம்ம சின்சியராக எழுதிட்டு இருப்போம். வெளிலேருந்து பார்க்குறவங்க ஆட எவ்வளோ சின்சியராக படிச்சுட்டு இருக்க போல நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம் அப்படின்னா, கோலம் போட்டுட்டு இருப்போம். நோட்டில் கோலம் போடுறது, படம் வரைகிறது, ஃப்ளார்ஸ் வரைகிறது, இந்த குட்டி குட்டி வீடு வரைகிறது, திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் வில் ஹேப்பன். அந்த மாதிரி ஹேபிச்சுவேஷன் இருந்தால் அதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க. திஸ் இஸ் நாட் குட் வே ஆஃப் அப்ரோச். If you are not having conscious mind, have some relax, then come back to the work back again. Instead of that, beast படம் எப்போ இன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆகுது, எக்ஸ்பெக்டேஷன் எப்படி இருக்கும், ரிவ்யூ எப்படி இருக்கும், அடுத்து என்ன படம் ரிலீஸ் ஆகுது, அந்த மாதிரி அது என்ன ஆகுனா ஒரு 2 or 3 ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் பேசிக்காகவே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது இதெல்லாம் நடக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டைமில் நீங்கள் வரைகிற டிராயிங் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். அது அந்த டைமில் மட்டும் அது எப்படி அந்த டிசைனிங்லாம் வரும்னே தெரியாது. அந்தளவுக்கு நம்ம மைண்ட் வந்து அப்போ தான் வந்து அந்த க்ரியேட்டிவிட்டி அது கொண்டு வரும். இதை நான் நிறைய பேர்ட்ட அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கேன். நோட்டில் கூட நம்ம பார்ப்போம், ஏதாச்சும் 10 பக்கம் நீட்டாக இருக்குது, திடீர்னு பார்த்தா ஒரு பக்கம் சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு கோலம் வந்திருக்கும், நடுவில் திடீர்னு ஒரு குட்டி வீடு வந்திருக்கும். ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் யூ அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொல்ல, யூ கேன் பி கான்ஷியஸ், ரைட்? யூ கேன் டூ தோஸ் திங்ஸ். அதுக்குன்னு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நீங்கள் பண்ணலாம். படிக்கும்போது கொஞ்சம் கான்ஷியஸாக இருக்கு. தட்ஸ் குட் ஃபார் யூ. ஏன்னா எக்ஸாம்லேயே இது ரிப்பீட் ஆகிடும், அதுக்காக சொல்ல வரேன். எனிஒன் காட் தி ஆன்சர்? Got the answer or not? Okay, chill. You can take 2 more minutes also. I'll be waiting. Let's see your knowledge first of all. எனக்கு 2 ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு மீனிங் வேணும் இந்த கொஷனில். இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கொஷின். கான்செப்ட் அழகாக கவர் பண்ணியிருக்காங்க, நம்ம படித்தது அப்படியே. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க, நான் தைரிஸ்டரை வந்து ட்ரிகர் பண்ணிட்டேன், ஒரு 10 ohm ரெசிஸ்டர் கூட வந்து கனெக்ட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் லைன் வந்து நான் கான்ஸ்டன்டான டிசி சிக்னலை கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறாங்க.
சரி ஓகே சார், சரி குடுங்க. அப்படி குடுக்கறதால என்ன நடக்கும்? கான்ஸ்டன்ட்டா டிசி சிக்னல் குடுக்குறாங்க அப்படின்னா, அதோட கீ என்ன? அதுல என்ன இருக்கு? பேசிக்கா நமக்கு என்ன தெரியணும்? ஆஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர பத்தி பேசுறாங்க, தைரிஸ்டர் குடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாலே நமக்கு ஒரு வேல்யூ குடுக்கணும். என்ன அப்படின்னா ஃபயரிங் ஆங்கிள். இந்த கொஸ்டின்ல பார்த்தா ஃபயரிங் ஆங்கிளே காணோம். அப்ப அந்த பீட்டா என்ன? நமக்கு உடனே டவுட் வரும். பீட்டாவை நம்ம கம்யூட்டேட்டட் ஆங்கிள்னு படிச்சதே கிடையாது. பீட்டா நம்ம எழுதினதே கிடையாது. அப்ப ஆல்பாவுக்கு நம்ம என்ன வேல்யூ போடுறது? திங்க் அபவுட் இட். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கம்யூட்டேட்டட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது என்ன சம்பந்தமே இல்லாத கம்யூட்டேஷன் அதுல வந்திருக்குது. கம்யூட்டேஷன்னா என்ன பேசிக்கா? வாட் வில் ஹேப்பன்? கம்யூட்டேஷன் அப்படின்னா மீனிங் என்ன? ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் இட். உடனே போயிட்டு கூகுள் உட்காந்து சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க. வாட் இஸ் தி டெஃபினேஷன் ஃபார் கம்யூட்டேஷன்? தட்ஸ் நாட் குட். ஆல்ரெடி நீங்க பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க. ஜஸ்ட் ரீகேப்சர் இட். சம் ஆஃப் யூ மே பி அட்டெண்டிங் திஸ் லெக்சர் டைரக்டா பண்ணிருக்கலாம். சம் ஆஃப் யூ மைட் பி நீங்க எப்ப படிச்சிருந்தாலும் சரி, காலேஜ்ல விட நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. கம்யூட்டேஷன் அப்படின்னா மீனிங் என்ன? ஈவன் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ்ல விட இந்த கம்யூட்டேஷன் ப்ராசஸை பத்தி நம்ம பேசியிருப்போம். இட் இஸ் தேர் ரைட்? அஃப்கோர்ஸ். பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ், பவர் சிஸ்டம், எலக்ட்ரிக்கல் மெஷர்மெண்ட்ஸ், அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ், சர்க்யூட் தியரி, இவங்க எல்லாருமே ஒரே சப்ஜெக்ட்ஸ் தான். மற்ற சப்ஜெக்ட்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் அதர் கான்செப்ட்ஸை பற்றி பேசியிருப்பாங்க. பட் இந்த சப்ஜெக்ட்லாம் இன்டர்லெவன் டு ஈச் அதர். அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கூட சம் எக்ஸப்ஷனல் கேஸ், ஏன்னா அது எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்காக கிரியேட் பண்ணது. ரிமைனிங் இருக்கிறது எல்லாமே ஒரே சப்ஜெக்ட்ஸ் தான். தெர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ். எல்லாமே இன்டர்லிங்க்டு. நோபடி காட் தி ஆன்சர். கிராக் பண்ணலாமா? அப்படி என்னதான் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாமா? லெட்ஸ் சி. நான் உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். இந்த பேசிக்காக நம்ம ஒரு சில கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்ல கைஸ், ஒன் திங், ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நீங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது ஒவ்வொரு கொஸ்டினையும் நீங்க டீப்பா அனலைஸ் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் போது, ஒரு கொஸ்டின்ல நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற கான்செப்ட் தான் உங்களுக்கு இன்னொரு கொஸ்டினை கிராக் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அதனாலதான் வந்து எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, நிறைய கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. உடனே நீங்களா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க ஒரு 10,000 கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணா நம்ம 2,000 எடுத்துடலாம் எல்லா எக்ஸாம்லயும் அப்படின்ட்டு. தட் இஸ் நாட். அந்த மாதிரி கிடையாது. ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா 3 months தான் படிச்சிருப்பாங்க. பட் தே மைட் காட் வெரி குட் ஸ்கோர். தி ரீசன் வந்து என்னன்னா, அவங்க 10,000 ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. 100 கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிருப்பாங்க. பட் ஃபர்ஸ்ட் சால்வ் பண்ண 10 கொஸ்டினோட பேசிக் நாலேஜ் வச்சு ரிமைனிங் இருக்க 90 கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிருப்பாங்க. பேசிக்கலி ஆல் யுவர் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் ஆர் லைக் திஸ் ஒன்லி. ஒரு சும்மா ட்ரிக்ஸா பிகிண்டா இருக்கும். நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஒரு சில விஷயங்களை அனாலிசிஸ் பண்ணியிருக்கோம். லெட் மீ ரீகேப்சர் இட். நம்ம சால்வ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நான் சொல்றேன். நான் எங்கேயும் நடத்தல, இங்க நடத்திருக்கேன், போயிட்டு நான் 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அதை போய் பாருங்களா நான் சொல்லலை. ஜஸ்ட் ஒரு 5 daysக்கு முன்னாடி நம்ம லெக்சர்ல சால்வ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ்ல ரீகேப்சர் பண்றேன். ஐ வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் கேட் பல்ஸ் கரண்ட். எஸ் ஆர் நோ? கேட் கரண்ட்டை பத்தி நம்ம பேசியிருப்போம். இதுல 2 டிஃபரன்ஸ் இருக்கா? கேட் கரண்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒன்று நம்ம கண்டினியூஸா வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் கேட் கரண்ட் வந்து நீங்க வந்து கண்டினியூஸா இன்ஜெக்ட் பண்ணலாம். எதுக்கு சார் இந்த கேட் கரண்ட் அப்படின்னா, எஸ்சிஆரை டர்ன் ஆன் பண்றதுக்காக. பட் வாட் பீப்புள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து லோக்கல் ஹாட்ஸ்பாட் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து அப்சர்வ் பண்றாங்க. என்ன அப்படின்னா, எஸ்சிஆர்ல நம்ம உள்ள வந்து அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா, பேசிக்கலி இட் இஸ் ஹேவிங் 4 layers. யூ ஆல் நோ எஸ்சிஆர் இஸ் ஹேவிங் 4 layers. ஸோ அப்போ நீங்கள் கேட் கரண்ட்டை இன்ஜெக்ட் பண்ணுற இடத்துல, ஸோ வி ஆர் ட்ரைங் டு டர்ன் ஆன் திஸ் ஜங்ஷன் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் கேட் கரண்ட். எஸ் ஆர் நோ? செகண்ட் ஜங்ஷன் அப்படிங்கிறது யாரோட கண்ட்ரோல் இருக்குன்னா கேட் கரண்ட் தான். நீங்கள் கேட் கரண்ட் கொடுக்கல அப்படின்னா அது ரிவர்ஸ் பயாஸ்ல இருக்கும். கேட் கரண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபார்வர்ட் பயாஸ்க்கு போகும். இந்த இடத்துல நம்ம கொடுக்க போற கேட் கரண்ட் இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0. டர்ன் ஆன் பண்ணும்போது அதை கண்டினியூஸா கொடுக்க போறோமா இல்லை இந்த மாதிரி பல்ஸா கொடுக்க போறோமா அப்படிங்கிறது தான் நம்ம டெசிஷன் எடுக்கணும். இந்த மாதிரி பல்ஸா கொடுக்க போறோமா, கான்ஸ்டன்டா, கொஞ்சம் கேப் விட்டு இந்த மாதிரி பண்ண போறோமா அப்படின்றதான் கொஸ்டின். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். லெட்டஸ்ட் டேக் நம்ம வீட்டில் வந்து கேஸ் எடுத்துக்கலாம். கேஸில் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் வாட்டர் போட்டிருக்கீங்க பாய்லரில். நானும் டயக்ராம் வரைய ட்ரை பண்ணுறேன். ஐம் லிட்டில் வீக். இதான் பானை நசியம் பண்ணிக்கோங்க. அசம்ஷன் என்ன பண்ணியிருக்கீங்கன்னா, ஒரு சில்வர் பாத்திரம் வச்சிருக்கீங்க. வாட்டரை வந்து ஃபுல்லாக பாயில் பண்ணிட்டீங்க. கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு 100°C. அந்த டைமில் போயிட்டு உங்கள் வீட்டில் கிளாத் எதுவுமே இல்லை, உங்கள் கையிலே தூக்கி எடுத்துகிட்டு வர சொல்கிறாங்க. நம்ம அம்மாலாம் சொன்னீங்கன்னா அசால்ட்டா எடுத்து வச்சிருவாங்க. அவங்க அந்த காலத்துல இருந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிருப்பாங்க. நீங்க போயிட்டு கையை வச்சீங்கன்னா என்ன ஆகும்னு தெரியும். நம்ம கை நல்லா சாஃப்டா இருக்கும். நம்ம கையை வச்ச உடனே பொங்கிடும், நல்லா பூம் பலூன் மாதிரி பொங்கிடும் கை. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம், அப்படி என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, there are 2 observation. நீங்க போயிட்டீங்க, நல்லா கொதிக்கிற பாத்திரம் நல்லா சூடா இருக்கு. அந்த டைம்ல நீங்க டக்குன்னு கையை வச்சு உடனே எடுத்து வச்சிட்டீங்க, ஒரு 2 செகண்ட்ல வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா, நம்ம பாடி வந்து ஒரு சர்டைன் டைம் பீரியட் வரைக்கும் டெம்பரேச்சரை வந்து ஹோல்ட் பண்ணும். நம்ம பாடி ஒரு டிரான்சியன்ட் எஃபெக்ட் தான். நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லாம் படிச்சிருப்போம் இல்லையா, டெம்பரேச்சர் டைம் கான்ஸ்டன்ட் ஒரு டிவைஸ் ஒரு டேர்ம் படிச்சிருப்போம்.
அதே மாதிரி நம்ம பாடிக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டெம்பரேச்சருக்குன்னு ஒரு டைம் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும். அப்படின்னா என்னன்னா பாடி வந்து ஒரு 1 செகண்ட் இல்லை ஒரு மைக்ரோ செகண்ட்ல நேனோ செகண்ட்லேயே வந்து ஹை டெம்பரேச்சர் வந்து டக்குன்னு பாஸ் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம பாடிக்கு எதுவும் ஆகாது. நம்ம டக்குன்னு இப்போ என்ன சொல்றதுன்னா அந்த டெம்பரேச்சர் நீங்கள் டச் பண்ண மாதிரியே இருக்காது. ஒரு டூ வீலர் வந்து ரொம்ப என்ஜின் வந்து சூடாக இருக்கு, டக்குன்னு வச்சு உடனே எடுத்துட்டீங்கன்னா எதுவுமே தெரியாது. ஆனால் அது சூடாக இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும், பட் நம்ம பாடி என்ன பண்ணிருக்குன்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். இதே நீங்கள் டியூரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும்? பொங்கிடும், கை பஞ்சர் ஆகிடும், டயர் மாதிரி உருகி போயிடும். கரெக்டு தானே? ஸோ தி திங்க் இஸ் என்ன அப்படின்னா, அப்போ நீங்கள் இந்த அப்சர்வேஷன் நீங்கள் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டச் பண்ணி டக்குன்னு எடுத்துகிறோம், டச் பண்ணி டக்குன்னு எடுக்கிறோம், டச் பண்ணி டக்குன்னு எடுக்கிறோம். அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துட்டு வைக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா we are in safe zone. இதே தான் எஸ்சிஆர்ல நடக்கும். கேட் கரண்ட் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம பல்ஸ்ல கொடுக்கும்போது சீதர் நம்ம கொடுக்குறோம் ஆஃப் பண்றோம், கொடுக்குறோம் ஆஃப் பண்றோம், கொடுக்குறோம் ஆஃப் பண்றோம். இதனால என்ன அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் லாசஸ், டெம்பரேச்சரால ஒரு லாஸ், ஹை ஸ்கொயர் ஆர் லாஸ்ன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? இந்த லாசஸ் வந்து நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். லோக்கல் ஸ்பாட்ல அதிகமாக ஹீட் ஆகாம நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளவுதான் இந்த பேசிக் ப்ராக்டிக்கல். நம்ம உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருக்கணும். இதுக்காக தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேட் கரண்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் வித்தை வந்து டிசைன் பண்ணி இந்த வித்தை எப்படி கால்குலேட் பண்றதுன்னு கூட நம்ம பார்த்தோம். we saw some problems related to this, right? ஆனா இப்போ கொஸ்டின்ல என்ன, ஓகே சார், இப்போ இந்த வித்தை வச்சு நான் என்ன சொல்ல வரேன், why we are talking about this unwanted things sir, solve the question. எஸ் சார், நோ, நான் கொஸ்டின் தான் சால்வ் பண்றேன், let us see. இப்போ இதுல என்ன அப்படின்னா இந்த வித்தை வந்து எங்க முடியுதோ அந்த டைம்ல என்ன ஆகும், நான் வந்து அதுக்கான டயக்ராமே வரைஞ்சு காமிச்சேன். பேசிக்கலி இந்த பல்ஸ் வித்தை வந்து நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, கேட்ல வந்து நீங்க இந்த இவ்வளவு நேரம் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டினியூஸா கரண்ட் நீங்க கொடுத்துட்டே இருக்க எஸ்சிஆர்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஆனோட் டு கேத்தோட் வழியா போற கரண்ட், அதாவது ஆனோட்ல இருந்து கேத்தோட்னா இந்த பக்கம் கரண்ட் போகணும். நீங்க வந்து இந்த இடத்துல கேட் கரண்ட் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டீங்க, டயக்ராம்ல அப்சர்வ் பண்ணுங்க. அப்ப என்ன ஆகும், அந்த கரண்ட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். லேச்சிங் கரண்ட்டை ரீச் பண்ணும்போது கரெக்டா இந்த ஜங்ஷன் வரும்போது ஸ்லோலி இட் வில் பி ரீச்சிங் லேச்சிங் கரண்ட். லேச்சிங் கரண்ட் ஆனோடனே என்ன ஆயிடும், எஸ்சிஆர் வந்து டர்ன் ஆன் ஆயிடும். அவ்வளவுதான். ஸோ திஸ் பல்ஸ் வித், அப்போ இந்த எட்ஜில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஃபயரிங் ஆங்கிள், இது அப்படியே இது வந்து டைமில் இருக்குது, இது நம்ம டிகிரி கன்வெர்ட் பண்ணும், ஃப்ரீக்வன்சியால் மல்டிபிள் பண்ணி டிகிரி கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஆங்கிள் வரும், தட் இஸ் கால்டு ஃபயரிங் ஆங்கிள். அப்போ ஃபயரிங் ஆங்கிள் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எஸ்சிஆர் வில் டர்ன் ஆன். இதுதான் ஆப்ரேஷன். இப்போ நான் உங்ககிட்ட கொஸ்டின்ல என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு பல்ஸே நான் கொடுக்கல, நான் கண்டினியூஸாக வேவ் ஃபார்ம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இதோட மீனிங் என்ன, டெல் மீ நோ. இந்த மாதிரி நீங்க கண்டினியூஸா கரண்ட் கொடுத்துட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு என்ன தேவை, எஸ்சிஆர் மினிமம் டர்ன் ஆன் ஆகிறதுக்கு தேவையான கரண்ட்டை மட்டும் நீங்க விட்டு விட்டு கொடுத்துட்டே இருந்தா போதும், நான் ஆன் ஸ்டேட்லேயே இருப்பேன். லேச்சிங் கரண்ட்டுக்கு மேல என்னோட ஸ்டேட்டை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு நான் பாட்டு கரண்ட் கண்டினியூஸா பாஸ் பண்ணுவேன். டெம்பரேச்சர் கம்மியா இருக்கும், நான் கொஞ்சம் சேஃபா இருப்பேன். நம்ம கை எப்படி வேகாது இருக்கோ அந்த மாதிரி எஸ்சிஆரும் வேகாம டெம்பரேச்சர் கம்மியா கொஞ்சம் சேஃப் ஜோன்ல இருக்கும். இப்போ நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா கொஸ்டின்ல, நம்ம சொல்ல கொஸ்டின்ல என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா சீரியல் தி thyrosis triggered constant DC signal. அப்படின்னா என்ன, கான்ஸ்டன்ட் டிசினா என்ன, திஸ் இஸ் கால்டு டைரக்ட் கரண்ட், கான்ஸ்டன்ட் டிசி சிக்னல். அப்ப இந்த கேஸ்ல இந்த டைம் முடிஞ்சா தானே உங்களால ஃபயரிங் ஆங்கிளை டிஃபைன் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி பல்ஸ் வித் வருதுன்னா எவ்வளவு பல்ஸ் வித் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம டைம் பீரியட் வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். when there will be no, இந்த மாதிரி டைம் இல்லாம கண்டினியூஸா நீங்க கேட் கரண்ட்டை கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா ஃபயரிங் ஆங்கிள் அப்படிங்கிற கான்செப்டே அங்க இருக்காது. எஸ்ஆர் வந்து என்ன ஆயிடும்னா பர்மனண்டா டர்ன் ஆன் ஆயிடும். இதுக்கு லேச்சிங் கரண்ட் கீழே போதா இல்ல மேல போதான்னு செக் பண்ண வேண்டிய தேவையே கிடையாது. வை, பேசிக்கா நம்ம லேச்சிங் கரண்ட்டை வந்து அது கிராஸ் பண்ணதா இல்லையான்னு செக் பண்றது காரணம் என்ன அப்படின்னா, நான் வந்து கேட் பல்ஸ் வந்து கண்டினியூஸா கொடுக்க முடியல, லோக்கல் ஹாட்ஸ்பாட் நிறைய டெம்பரேச்சர் அங்க வருது, அதனால டிவைஸ் வந்து லாஸ் ஆகுது, அது தேவையில்லை, டிவைஸோட லைஃப் டைம் இன்க்ரீஸ் பண்றேன், அதை கொஞ்சம் சேஃபா நான் பாத்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியட் வரைக்கும் நான் கொடுக்குறேன். எஸ்ஆர் டர்ன் ஆகுது, ஓகேப்பா 60 டிகிரில எஸ்ஆர் ஆன் ஆயிடுச்சு, அப்போ விட்டுருங்க கொஞ்ச நேரம், அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் 60 டிகிரி கொடுங்க, திரும்ப 60 டிகிரி, இந்த மாதிரி கேப் விட்டு கொடுங்க, சேஃபா இருக்குன்னு நான் சொல்றேன். பட் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நோ, இதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன், நான் கண்டினியூஸா கொடுக்க போறேன். அப்படின்னா கண்டினியூஸா நீங்க கொடுக்குறீங்கன்னா இந்த லேச்சிங் கரண்ட் கான்செப்டோ இல்ல ஃபயரிங் ஆங்கிள் கான்செப்டோ பத்தியோ பேசவே தேவையில்ல. Why? Because when the moment you are trying to inject the current continuously, SCR will permanently turn on. It will simply act as a gate. Sorry, it will simply act as a diode. இந்த பாயிண்ட்டை நான் முன்னாடியே ஹைலைட் பண்ணியிருந்தேன். கரெக்டா? கான்ஸ்டன்ட் டிசி சிக்னலை நீங்க எஸ்சிஆருக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ப்ரீவியஸ்ல ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண நான் சொன்னேன். கான்ஸ்டன்ட் when the moment you are trying to give the constant DC signal, then SCR will be simply behaving as a diode. இந்த ஒரு பாயிண்ட்டுக்காக தான் இவ்வளவு கதை பேசணும் நம்ம. But you should remember, we have covered so many things now. Local hotspot, temperature loss, why we are giving gate pulse, why we should not give continuous current, கொடுத்தா என்ன ஆகும், எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம். கரெக்டா? So many things, but understand this, very important. Geeta 4.29 ampere, very good, fine.
ஸோ இப்போ நம்ம எஸ்ஆர் வந்து ஒரு விஷயம் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ அப்போ கான்ஸ்டன்டான டிசி சிக்னல் கொடுக்கும்போது 0 டிகிரி பிகாஸ் தி கன்க்ளூஷன் வாட் வி மேட் இஸ் எஸ்ஆர் வில் பி பிஹேவிங் as a diode when the moment we are injecting continuous constant DC signal as a gate pulse. சாரி கேட் கரண்டா நீங்க கண்டினியூஸா கொடுத்தீங்க அப்படின்னா this is what will happen. எஸ்ஆர் diode ஈக்குவல்னா ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 0, that's all. கேட் கரண்ட் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஃபைன் சார். This is what we understood. அப்போ கொடுத்துருக்க கீயை வச்சு ஆல்ஃபாவோட வேல்யூவை ஃபைண்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ கம் டு தி நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். இந்த கம்யூட்டேஷன் அப்படின்னா மீனிங் என்ன? கம்யூட்டேஷன்னா மீனிங் என்னன்னா ஒரு டிவைஸோட ப்ராப்பர்ட்டியை நீங்க மாத்துறீங்கன்னு அர்த்தம். இது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மெஷின்ஸ்ல பார்க்கலாமா? ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ல டிசி மிஷின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. கைஸ், here I am covering all the things because while solving the machines questions it will be helpful for you. As a teacher it is my responsibility. நீங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது உட்காந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது இல்லை டெஸ்ட் சீரீஸ்ல எழுதிட்டு இருக்கும்போதோ இந்த கான்செப்ட்டுக்கும் பவர் சிஸ்டம்ல ஏதாச்சும் இருக்க கான்செப்ட்டுக்கு ரிலேஷன் இருக்கான்னு உட்காந்து கதை படிச்சுட்டு இருக்காதீங்க. தட் இஸ் ராங். ஆஸ் அ டீச்சர் இட் இஸ் மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு கவர் ஆல் தி திங்ஸ். பட் வைல் சால்விங் தி ப்ராப்ளம் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அந்த கொஸ்டினுக்கு எதை தேவையோ அதை மட்டும் தான் யோசிக்கணும். அந்த டைம்ல அன்வான்டா யோசிச்சீங்கன்னா இட் வில் கில் யுவர் டைம். ஓகே, ஃபைன். இப்போ டிசி மிஷின்ல வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கலி இன்டர்னலா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டு சைடு இருக்கும். ஒன்று வந்து நார்த் போல், அது வந்து சவுத். இப்போ நார்த்தில் பாசிட்டிவ் வேவ் ஃபார்ம் ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னா சவுத்தில் நெகட்டிவ் வேவ் ஃபார்ம் ஜென்ரேட் ஆகும். கம்ப்ளீட்லி நீங்கள் இன்சைட் ஆஃப் தி மெஷின் ரோட்டாரில் ஜென்ரேட் ஆகிற வேவ் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் சைனசாய்டல் ஒன்லி. தென் ஹவு இட் இஸ், இது எப்படி சார் நம்ம டிசியாக மாற்றுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த பேத்தை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணுவோம் வெளியில். தட் ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு கம்யூட்டேஷன் ப்ராசஸ். கரண்ட் வந்து பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ்க்கு மாறும்போதோ இல்லை நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ்க்கு மாறும்போதோ அவுட் சைடில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பாசிட்டிவ் பொலாரிட்டியை மட்டும் ஒரு பக்கம் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க, நெகட்டிவ் பொலாரிட்டியை மட்டும் ஒரு பக்கம் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. சச் தட் வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் இட் வில் பிகம் பாசிட்டிவ் பொலாரிட்டியை மட்டும் கண்டினியூஸாக கலெக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வேவ் ஃபார்ம் வந்து இந்த மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிடும். எஸ் ஆர் நோ? நான் என்ன பண்றேன்னா பாசிட்டிவ் மட்டும் தான் எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு பாசிட்டிவ்க்கு மட்டும் தனியாக ஒரு ப்ரஷ்ஷை போட்டு கமெண்டேட்டர் எல்லாம் போட்டு ப்ராப்பராக அதுக்கு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஸோ திஸ் இஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பாசிட்டிவ் மட்டும் தனியாக கனெக்ட் பண்ணுவாங்க, நெகட்டிவ் மட்டும் தனியாக கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ என்ன ஆகுனா பாசிட்டிவ் வந்து ஃபார்வர்ட் பேத்லேயே நெகட்டிவ் வந்து ரிட்டர்ன் பேத்தில் போக ஆரம்பிச்சிடும். நீங்கள் கிளியராக அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலி இட் வில் பிகம் டிசி. டிசினா என்ன? டைரக்ட் கரண்ட், சிங்கிள் பல்ஸ் வரணும். பட் நம்ம வந்து பியூர் டிசி அப்படின்னா கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும். இது பல்சேட்டிங் டிசி தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அவுட்புட்ல. பல்சேட்டிங் டிசி அப்படியே நீங்க கலெக்ட் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஃபில்டரை போட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபில்டர் பண்ணி அதை வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேவ் ஃபார்மா மாத்திடுவாங்க. தட் ப்ராசஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். கெப்பாசிட்டர் எல்லாம் போட்டு சம் ப்ராசஸ் வில் பி தேர், அது பண்ணுவாங்க. ஃபைன் சார், கம் டு தி கன்க்ளூஷன். இந்த கம்யூட்டேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரிவர்ஸ் பண்றது, ஆக்ஷன் வந்து ரிவர்ஸ் பண்றது. ஸோ ரிவர்ஸ் ஆக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம எஸ்ஏஆருக்கு போலாமா? இப்போ இங்க என்ன பண்ணோம், ஏசி சைனசாய்டல் வந்து ஒரே பல்ஸா மாத்திட்டோம், பாசிட்டிவ் பல்ஸா மாத்திட்டீங்கல்ல. அந்த மாதிரி இங்க என்ன நடக்குன்னா கம்யூட்டேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னா பேசிக்கலி சர்க்கியூட்டை வந்து டர்ன் ஆஃப் பண்றதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றது. இந்த இடத்துல பொலாரிட்டி ரிவர்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஹியர் வி ஆர் ட்ரைங் டு டர்ன் ஆஃப் அப்படிங்கிறது செகண்டரி. இங்கே நம்ம பொலாரிட்டி தான் ரிவர்ஸ் பண்ணுவோம். இங்க எப்படி பொலாரிட்டி ரிவர்ஸ் பண்றோம், பாசிட்டிவ் பொலாரிட்டி தனியா நெகட்டிவ் பொலாரிட்டி மட்டும் ரிவர்ஸ் பண்ணி தனித்தனி எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி இங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆனோடுக்கும் கேத்தோடுக்கும் அக்ராஸா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கு. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம சைனசாய்டல் சிக்னல் கொடுக்கும்போது 180 டிகிரிக்கு அப்புறம் சப்ளையே வந்து ரிவர்ஸ் ஆயிடுமே சார். அதுக்கப்புறம் அதுவே வந்து என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா ஆனோட்ல நெகட்டிவும் கேத்தோட்ல பாசிட்டிவ் வந்துடும். அப்போ அதுவே டர்ன் ஆஃப் ஆயிடுமே. எஸ், ரெக்டிஃபயர்ல இதுதான் நடக்கும். அதனாலதான் நீங்க என்ன பண்ணிருக்க மாட்டீங்கன்னா ரெக்டிஃபயர்ல கம்யூட்டேஷன் அப்படிங்கிற டாபிக்கை பத்தி படிச்சிருக்க மாட்டீங்க. பட் இது எங்க வரும் அப்படின்னா சாப்பர்ல கவர் பண்ணிருப்பாங்க. வை? பிகாஸ் சாப்பர்ல நீங்க இன்புட்ல கொடுக்கறது டிசி சப்ளை, பியூர் டிசி. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா எஸ்ஏஆர்ல வந்து நம்ம பியூர் டிசி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பக்கம் பாசிட்டிவ் இன்னொரு பக்கம் நெகட்டிவ் கான்ஸ்டன்டா போக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ இந்த எஸ்ஏஆர் நீங்க டர்ன் ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா எஸ்ஏஆருக்கு அக்ராஸா இருக்க பொலாரிட்டி ரிவர்ஸ் பண்ணணும். அன்டில் அதர்வைஸ் யூ கான்ட் டர்ன் ஆஃப் தி எஸ்ஏஆர். அப்ப என்ன ஏன்னா இன்புட்ல நீங்க கொடுக்கறது டிசி சப்ளை சார். டிசி சப்ளைல ஒரே ஒரு பொலாரிட்டி தான், பாசிட்டிவ்னா பாசிட்டிவ் ஃபிக்ஸடு. How should I reverse the polarity? அப்பதான் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா கம்யூட்டேஷன் டெக்னிக் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க. டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கம்யூட்டேஷன் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, கரெக்டா? ஃபைன் சார். அப்ப இங்க கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னா நேச்சுரலாவே 180 டிகிரிக்கு அப்புறம் அதுவே ரிவர்ஸ் ஆகி ஆஃப் ஆயிடும். சப்போஸ் இப்போ நான் உங்ககிட்ட கொஸ்டின் கேட்கறேன், எஸ்சிஆர் ஏசியில கனெக்ட் ஆயிருக்குது, 180 டிகிரிக்கு அப்புறம் அதுவே ஆஃப் ஆயிடுறது எனக்கு தெரியும், 180க்கு முன்னாடியே அதை ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் நான் கொஸ்டின் கேட்கறேன். நீங்க என்ன பண்ணணும் சார்? கம்யூட்டேஷன் டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னா 0ல இருந்து 180 டிகிரி வரைக்கும் சைனசாய்டல் சிக்னல்ல வந்து பாசிட்டிவ் பொலாரிட்டி மட்டும்தான் இருக்கும். அந்த டைம்ல இப்போ நீங்க லெஸ் தென் 180 டிகிரில எஸ்ஏஆர் நீங்க டர்ன் ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ மஸ்ட் யூஸ் கம்யூட்டேஷன் டெக்னிக். Commutation technique will help us to reverse the polarity across the SCR such that SCR will get turned off.
This is basically called commutation process. So commutation is a technique which we are using in power electronic devices in order to forcefully we are trying to turn off the devices. Commutation technique is basically used to turn off the devices forcefully. Intentional நம்ம force பண்ணி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா we are trying to turn off the SCR circuits with the help of various commutation techniques. Rectifierல இந்த commutation technique எப்ப introduce பண்ணுவாங்க அப்படின்னா when you are trying to turn off the SCR less than 180 degree. இப்போ அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போலாமா? உங்க கொஸ்டின்ல செகண்டா ஒரு கீ பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா they are trying to turn off the SCR. Oh guys, sorry. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பீட்டாவோட வேல்யூ வந்து நம்ம கொஸ்டின்ல 150 டிகிரி கொடுத்துருந்தாங்க. கம்யூட்டேஷன் அப்படின்னா மீனிங் என்ன? Commutated angle beta equal to 150 degree in the sense they are trying to turn off this SCR less than 180 degree. If you observe at 150 degree itself they are trying to turn off the SCR. Now you might understood this. இப்போ waveform நம்ம வரையட்டுமா? So everything is over. We figure out the value of alpha equal to 0 degree and we found that the SCR will going to be turned off at 150 degree. So commutation technique will be introduced in rectifier circuits when we are trying to turn off the SCR when we are trying to turn off the SCR less than 180 degree. Don't remember these things. ஏன்னா இந்த மாதிரி பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் தியரியில கேட்டுருவாங்க. இப்போ நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துருக்கோம். எதெல்லாம் நீங்க புதுசா பாக்குறீங்களோ அது எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. चलो let us draw the waveform. Input side la basically we are sending sinusoidal waveform only undoubtedly. There is no doubts for us. But when the moment we are trying to draw the output, நான் டைரக்டா கரண்ட் வரைய போறேன். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அவுட்புட் வந்து ரெசிஸ்டிவ் லோட் இருக்கு. அப்போ வோல்டேஜுக்கும் கரண்ட்டுக்கும் வேவ்ஃபார்ம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் except magnitude. So I am directly drawing the output current. Now tell me when this SCR will turn on at alpha equal to 0 degree. It means இங்கே turn on ஆயிடும். எவ்வளவு நேரம் SCR கண்டக்ஷன்ல இருக்க போகுது? Up to 150. 150 னா somewhere here. Correct? Am I right? Yes sir. So waveform எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா it will be sorry. It's like it is similar to sinusoidal waveform like this. அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடும்? At 150 degree again SCR will be turn off. So current வந்து 0 ஆயிடும் immediately. It will be come back to 0 till next 360 degree வரைக்கும் இது 0 தான் இருக்கும். அவ்வளவுதான். இதுதான் இந்த கீயை தான் இவ்வளவு நேரம் கொடுத்துட்டு உங்ககிட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின்ல? ஓகே V0 average தான் கேட்டிருக்காங்களா? எனிவே V0க்கும் இதே வேவ்ஃபார்ம் தான் வரும். Now tell me how will you calculate the V0 average? What is the formula? Okay, listen guys. I0 average-னாலும் உங்களுக்கு எப்படி கால்குலேட் பண்றதுன்னு தெரியும். V0 average-னாலும் எப்படி கால்குலேட் பண்றதுன்னு தெரியும். எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? See, totally we are having 360 degree, right? So average formula is what? Area upon time period. What is the total time period? நம்ம sinusoidal waveform inject பண்ற time period வந்து 2π. ஆனா அதுல நம்ம waveform observe பண்ற period பாத்தீங்கன்னா 0 ல இருந்து 150 degree மட்டும்தான். As usual, instantaneous voltage ஓட expression எழுதுங்க. Vm sin omega t with respect to d omega t. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? இதை அப்படியே reduce பண்ணீங்கன்னா you will be coming up with 1 by 2π. Vm you can take it out. Sin omega t will become minus cos omega t from 0 to 150 degree. That's all. So from this you can keep Vm by 2π into minus of cos 150 minus of minus will become plus cos 0 the value 1. That's all. இப்போ இதை reduce பண்ணுங்க. Maximum voltage supply RMS voltage கொடுத்திருக்காங்க questionல 220 voltage கொடுத்திருக்காங்க VRMS. That's all. From this Vmax equal to root 2 times of VRMS. Be conscious with each and every term. So அதை இங்க substitute பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get the value of V0 average. How will you get the value of I0 average? It is very simple. நீங்க டைரக்டா waveform வச்சு போட்டாலும் சரி, waveformல இருந்து எப்படி போடுவீங்க? waveformல இருந்து போடணும் அப்படின்னா I0 average equal to 1 by 2π integral of 0 to 150 degree Im sin omega t into d omega t. இதை reduce பண்ணீங்கனாலும் you will get the answer. But இங்க Imax எப்படி calculate பண்ணுவீங்க? Vmax divided by R. Vmax it is here. You have to divide it by resistor in order to calculate the value of I0 average. Or else already you have calculated the value of V0 average. Directly substitute V0 average divided by R. That will give you the value of I0 average. In the same fashion, you can also explore. It is my question. இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா take the same question. Try to explore the value of V0 RMS. Derivation ஆவே derive பண்ணுங்க. அதே மாதிரி I0 RMS.
Don't calculate these values directly, because now we all know we can estimate the value of I naught RMS directly from V naught RMS. We from V naught RMS, sorry, I naught RMS to V naught RMS. This relation we know, but my suggestion is separately derive the formulas, area by time period, then do the integration step by step, because you have to be practice. We are in rectifier power electronic circuits. It is here completely you all know from a rectifier till the end of inverter, everything is related with the formulas only, without sorry, not formulas, graphs. So from the graph you should learn how to get the values. If you very இதில் ஒரு 10 வேவ்ஃபார்ம் இல்லை 12 வேவ்ஃபார்ம் நீங்கள் ஐ மீன் ஒரு 10 to 20 வேவ்ஃபார்ம்ஸ் ப்ராப்பராக நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா தென் சப்ஜெக்ட் will become very easy. Nothing is there to do. See that I am doing by my own only. I am not doing anything here. Just என்ன data கொடுத்துருக்காங்க, I am just cracking that. I am trying to bring the answer. You will get the answer for sure without any doubts. Okay. Why none of you dropped your answer? Chalo. அடுத்த question எடுத்துக்கோங்க. In this question, given it is once again supply voltage is 230. It is single phase of a rectifier only. 1 minute, let me check the question. Yeah. See, question la enna கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத எழுதுறேன். A single phase one pulse converter னு கொடுத்திருக்காங்க. How many of you know the name of this? One pulse converter na என்னங்க? I have told this one also, right? What is one pulse converter? A single phase one pulse converter having the supply voltage of 230-50 Hz, and it is feeding the power to the RE load. See there, R value is given, E value also given. It is feeding the power to the RE load. Find the maximum peak inverse voltage across the, not maximum only, find the peak inverse voltage of the thyristor. That is the question. Now what I want to know is whether it is the half wave rectifier or full wave rectifier. That is what I want to know. So they have given, let me read the question. A single phase one pulse converter having 230 voltage 50 Hz frequency supplying or feeding the power to the RE load, and find out the peak inverse voltage across the thyristor, whereas என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா thyristor is continuously triggered by constant DC signal. I hope you all know the meaning of this statement. That's all. இது வந்து கீழே கொடுத்திருக்காங்க, சாரி பிராக்கெட்ல தைரிஸ்டர் வந்து கான்ஸ்டன்டான ட்ரிகரை வச்சு இப்படின்னா மீனிங் என்ன, ஆல்ஃபா வேல்யூ எவ்வளோ 0 டிகிரி, அதான் இன்டைரக்டா அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. That's all, it is over. Now you can take the circuit, drop the answer. So one pulse converter means basically it is called what? Half wave rectifier. How we are giving this name? It depends on the number of pulse that we are observing in the output. So basically you all know in single phase half wave rectifier, input side we are supplying, we are giving 360-degree waveform. But if you observe the output, you will be receiving only one half. So in the whole 360-degree, input is given for 360. Yes, in 360 I had given 2 pulses in the input, but in the output side see that we are observing only 1 pulse. This is called one pulse converter. One pulse means basically this is called half wave rectifier. Yes, this is one pulse. One pulse means half wave rectifier. Suppose if you are observing 2 pulses, I have named, I am recapturing one more time. I told you already in the previous lectures, 2 pulses within 360-degree. If you are receiving 2 pulses, then that is called full wave rectifier. But these both are single phase. Then we discussed about 3-phase rectifiers. 3-phase half wave rectifier basically will be producing 3 pulses. 3 pulse means 3-phase half wave rectifier. Full wave rectifier we have 2 possibilities. One is 6 pulse, another one is 12 pulse. These both are 3-phase full wave rectifier. We saw everything already, right? So do remember these words, because see that in this question they haven't mentioned the type of the circuit, whether it is half wave rectifier or full wave rectifier. Instead of that, they told that a single phase one pulse converter, but having the value of 230 voltage 50 Hz, and it is feeding the load of RE load. Its corresponding values were given. Under this thyristor is continuously triggered by a constant DC signal. Clue is already clearly given. Now identify the peak inverse voltage of the thyristor. That is the question.
Take your own time, spend your time. I already defined what is the meaning of peak inverse voltage of the thyristor. Try to find out the answer and drop it in the telegram group. Okay, so this is all for this lecture. Remaining things we will see in the next class.